Hello students, in our previous lecture we are going to solve a practical illustration number 5th on computation of total taxable income and tax liability of partnership firm. In our today's lecture we are going to solve a illustration number 6 or problem number 6 on computation of taxable income as well as tax liability of partnership firm. So here problem number 6 in front of your screen, that is A, B and C are the working partners of a firm enjoying profits and losses in the ratio of 3:2:1. From the following available particulars, compute the book profit and total income of the firm for assessment year 2021-22. Okay. So assessment year 2021-22, we have to compute a book profit as well as total income of partnership firm with the help of the information provided by the firm. Okay. As well as we compute a tax liability of the partnership firm. Okay. So here profit and loss account of the partnership firm is given. Okay. Profit and loss account of the partnership firm is given here. Profit and loss account for the year ended 31st March 2021. First of all, read the debit side. To sundry expenses amounting to rupees 1,69,500. Then two salaries to A and B amounting to rupees 12,000 and 15,000 respectively. To commission to B amounting to rupees 20,000. To interest on capital 12% per annum A and B 5,000 and 10,000 respectively. To net profit amounting to rupees 30,500. This 30,500 is divided to three partners as per their profit sharing ratio. Okay, so profit sharing ratio is 3:2:1. So the share in profit of A is rupees 15,250, 10,167 for B and 5,083 for C. Now read the credit side. By gross profit 2,50,000, by interest on securities net minus tax deducted at source rupees 3,000, the amounting to rupees 12,000, total of both the sides 2,62,000. Now here additional information is given. Sundry expenses includes rupees 3,000 and rupees 2,000 spent for personal benefit of B and C respectively. It also includes rupees 5,000 spent for the purchase of scooter by A for using as a conveyance to attend office. Okay, so in this problem we have to compute book profit as well as total taxable income of partnership firm. Information is provided. The profit and loss account of the partnership firm is given here for the year ending 31st March 2021. So sundry expenses. So first of all, we identify the expenses relating to the partnership firm and expenses which is not relating to the partnership firm. Those expenses which is not relating to the partnership firm, we called that expenses as a disallowed or inadmissible expenses. So sundry expenses. So additional information is provided on sundry expenses. So make a star in front of sundry expenses because additional information is provided. That is the 3,000 and 2,000 spent for personal benefit of B and C. So personal expenditure of partner is inadmissible, disallowed. So first of all, we add the sundry expenses in net profit. Then salary. So salary, first of all, we add salary in net profit, and then we deduct or then we get a deduction of salary for working partners only. Then commission to B. So commission is a part of remuneration. So remuneration add in net profit, then we
get a deduction of remuneration. Interest on capital 12% per annum. So here the 12% interest on capital is given to A and B. So exempted interest on capital is also 12%. So here no excess interest on capital. So this part is not considered, or the interest on capital is not included or is not add in net profit. Okay, so it is ignored because it is exempted. Okay, then we read the net profit is given here. So net profit is taken into consideration for computation of book profit as well as total taxable income. Read credit side, gross profit is given here by interest on securities. So interest on securities, government securities, is total 15,000. Okay, it is not income relating to the partnership firm, so it is deducted from the gross profit. Okay, got it. So here we start to uh, solve the illustration. Next additional information, that it is 5,000 spent for scooter. So it is inadmissible expenses because it is a capital expenditure, not revenue expenditure, and which is included in sundry expenses. So capital expenditure is disallowed. So here we solve this illustration. Solution solution computation of book profit and total income of partnership firm. Okay, then assessment year AY for AY 2021-22, PY previous year, PY 2020-21. Now prepare a two column, three column, particulars rupees, particulars rupees. Okay, particulars rupees. Here particulars rupees. First of all, we taken into consideration the net profit of the firm. So net profit as per profit and loss account. So net profit is given in the profit and loss account, that is 30,500. Then next we add here, add disallowed expenses debited to P and L account, profit and loss account. So first expenses, that is given here, sundry expenses include. So here we make a start in front of sorry,
sorry. Here we make a star in front of sundry expenses. It means additional information is given on sundry expenses. So additional information is given here. Sundry expenses includes 3000, 2000 spent for personal benefit of B and C. Okay, so it is disallowed. So here sundry expenses, sundry expenses into bracket personal expenses of partner. So personal expenses of partner is given, that is B and C. Okay, so for B rupees 2000, sorry, 3000 and 2000, it means 5000 total expenses relating to the partnership or partners or partnership, 5000. Then we add a next item, that is purchase of scooter, into bracket capital expenditure, capital expense amounting to rupees 5000. Then next we add a remuneration, add partners remuneration. So partners remuneration is given here. Okay, salary to A, amounting to rupees 12,000. Salary to B amounting to rupees 15,000. Then next, commission to B, 20,000. Now make the total of remuneration. So here in the inner column, the total remuneration is 47,000. Okay, 47,000. Now make the total of inner column. And put this total in outer column. That is 57,000 is the total of inner column. 57,000. Now make the total of outer column. Okay, make the total of outer column. That is
amounting to rupees 30,500 plus 57,000 is equal to 87,500. 500. Okay, 87,500. Now we deduct less the income which is not relating to the partnership firm. So here the income which is given here, that is interest on securities. Interest on securities. So it is a income chargeable under other heads. Okay, so income under other heads. So income chargeable under other heads is given here. So interest on securities amounting to rupees 12,000 plus 3,000 tax deducted at source. Okay, given here tax deducted at a source, that is 3,000. So this TDS is also deducted from the net profit. So total is 15,000. Now deduct this 15,000 from 87,500. Okay, 87,500. So here we get the amount, that is 72,500. Okay, 72,500. Okay, that total is called, okay, so that 72,500 is called the book profit. Here we find out the book profit. Amounting to rupees, book profit amounting to rupees 72,500. Okay, then next, then we add a, here we add remuneration. Here we find out the book profit. Now we deduct the allowable remuneration for deduction. Okay, here we deduct the remuneration, allowable remuneration, less remuneration allowable for deduction under section 40B for working partners. Okay, so here all the three partners are working. So A part, that is A, actual remuneration to partners, that is A and B. So make a total of remuneration of partner A and B. So here we already compute a total remuneration of two partners. Okay,
that is 47,000. That is 47,000. That is 47,000. Now B part, that is 90%. B, that is 90% of book profit, or rupees 1,50,000, whichever is more. So compute 90%. So 90% on 72,000. So 90 divided by 100 multiplied by 72,500. So the amount is rupees 62,200, 65,250. So here 1,50,000 is more. So we compare this 1,50,000 with the value, or with the actual remuneration given to three partners. And after comparing the A and B, those value which is lower, which is minimum, is allowed for deduction. So here 47,000 is the minimum value. So the 47,000 is allowed for a deduction from the book profit. Okay, so here we deduct the 47,000 from 72,500. We get the amount, that is 25,500, and that 25,200 is called total income, total taxable income of partnership firm. Okay, so here in this problem we compute a book profit and total taxable income of partnership firm. Now we compute the tax liability. Of partnership firm. So here total taxable income of partnership firm is rupees 25,500. So 30% tax, 30% tax on taxable income of partnership firm. Okay, so compute 30% tax on 25,000. 30 divided by 100 multiplied by 25,500. So here we get the amount, and that amount is the tax liability of partnership firm. So here 25,500 into 30%, that is 7,650. Then we add what we add the 4% health and education cess. So 4% on tax liability into bracket 4 divided by 100 multiplied by 6,750. So here into 4%, that is 306 rupees is health and education cess. 306 rupees.
Now make the total, and that total is the tax liability of partnership firm. So here 7,956 is the tax liability of partnership firm. 7,956 of partnership firm. 7,956 is the tax liability of partnership firm. Got it? So in this illustration we have to compute the book profit and total taxable income as well as tax liability of partnership firm. बघा यामध्ये काय काय सांगितलंय, तर जास्त असा काही अवघड हा इल्युस्ट्रेशन नाही. ए बी आणि सी हे तीन पार्टनर आहेत, ते तिन्ही वर्किंग पार्टनर आहेत. त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो 3:2:1 आहे. आता फर्मनं आपल्याला काय दिलेलं आहे, तर खाली दिलेली इन्फॉर्मेशन म्हणजेच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेला आहे. विथ द हेल्प ऑफ म्हणजे त्या माहितीच्या आधारे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या आधारे आपल्याला बुक प्रॉफिट कंपनीचा फाइंड आउट करायचा आहे आणि टोटल टॅक्सेबल इन्कम फर्मचा. प्लस आपण फाइंड आउट काय करतो, तर त्या कंपनीची टॅक्स लायबिलिटी, त्या पार्टनरशिप फर्मची, सॉरी नॉट कंपनी, त्या पार्टनरशिप फर्मची आपण काय करणार आहे, टॅक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करणार आहे. कोणत्या असेसमेंट इयरची, तर 2021-22 या असेसमेंट इयरची. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इथे दिलेला आहे 31 मार्च 2021चा. डेबिट साईड पहिल्यांदा आपण रीड केली, त्यामध्ये काय आयडेंटिफाय करायचं, तर जे एक्सपेन्सेस, जे खर्च पार्टनरशिप फर्मशी रिलेटेड नाहीत ते खर्च आपण आयडेंटिफाय करणार आहे. म्हणजेच काय, तर जे खर्च पार्टनरशिप फर्मचे नाहीत परंतु प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला काय केलेले आहेत, लिहिलेले आहेत किंवा चार्ज केलेले आहेत, ते आपण काय करणार आहे, इथं आयडेंटिफाय करणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर क्रेडिट साईडला आपण इन्कम सुद्धा काय करणार आहे, फाइंड आउट करणार आहे. जो इन्कम पार्टनरशिप फर्मशी रिलेटेड नाही, जो इन्कम पार्टनरशिप फर्मशी रिलेटेड नाही, म्हणजे जो इन्कम पार्टनरशिप फर्मच्या ऍक्टिव्हिटीतून आलेला नाही, तो असतो अदर हेडचा इन्कम. तो आपण काय करतो, डिसअलाउड करतो. तो प्रॉफिट मधून, नेट प्रॉफिट मधून काय करणार आहे, आपण डिडक्ट करणार आहे. मग यामध्ये काय दिलंय, तर एकच दिलाय, इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज. टोटल किती आहे, तर 15,000 आहे. कसा 15,000, तर 12,000 प्लस हे 3,000 टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स झालेला आहे किंवा केलेला असेल. अशी मिळून एकूण तुम्हाला इंटरेस्ट किती मिळतंय, तर 15,000चं मिळतंय इंटरेस्ट किंवा सिक्युरिटीज वरचं व्याज. त्यानंतर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन दिले की सन्ड्री एक्सपेन्सेस मध्ये 3,000 आणि 2,000 हे पर्सनल बेनिफिटसाठी बी आणि सी ने काय केलेले आहेत, वापरलेले आहेत. मग पर्सनल खर्च पार्टनरचा काय राहतो, डिसअलाउड राहतो. त्याचबरोबर 5,000 कशाचे आहेत, तर मोटार कार जी परचेस केली, सॉरी स्कूटर परचेस केलेली आहे ए न, ती एक काय राहील, डिसअलाउड राहील. का डिसअलाउड राहील, जरी इथं म्हटलं असेल की ऑफिस अटेंड करण्यासाठी, ट्रॅव्हलिंगसाठी किंवा कन्व्हियन्ससाठी त्यानं काय केली असेल ती खरेदी, तरी ती डिसअलाउड राहील. का राहील, तर स्कूटर ही त्या फर्मची ॲसेट आहे. ओके. तो काही रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर नाही. ओके. त्यामुळे कॅपिटल एक्सपेंडिचर यामध्ये काय होतो, डिसअलाउड होतो. म्हणून तो एक आपण खर्च इथं काय केलेला आहे, नेट प्रॉफिट मध्ये ऍड केलेला आहे. ओके. मग आपण सोल्युशन तयार केलं, कम्प्युटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट अँड टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके. ओके. मग यामध्ये नेट प्रॉफिट आपण घेतला, जो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये दिलाय 30,500 रुपये एवढा आहे. बरोबर, 30,500 हा नेट प्रॉफिट आहे. त्यामध्ये डिसअलाउड खर्च आपण काय केले, ऍड केले. हे सर्व म्हणजे ज्या ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन दिले ते डिसअलाउड आहे. त्याच्यानंतर पार्टनर्स रेम्युनरेशन पहिल्यांदा आपण ऍड करतो. ओके. त्याच्यानंतर जो इन्कम पार्टनरशिप फर्मचा नाही तो लेस केला 15,000 रुपये. जी आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली ती मिळाली बुक प्रॉफिट. किती, तर 72,500. ओके. 72,500 ही आपल्याला
बुक प्रॉफिट मिळाले. आता त्यातून काय लेस करतो तर अलाउएबल रेम्युनरेशन फॉर वर्किंग पार्टनर्स अंडर सेक्शन 40B. ओके, तर सेक्शन 40B नुसार वर्किंग पार्टनरला रेम्युनरेशन काय केलं जातं, अलाउड केलं जातं डिडक्ट करण्यासाठी, म्हणून ते एक आपण इथं घेतलेलं आहे. मग त्यामध्ये एक पार्ट म्हणजे ऍक्च्युअल रेम्युनरेशन त्या पार्टनरना किती मिळतंय, तर आपण ऑलरेडी कम्प्यूट केलेलं आहे 47,000 रुपये. त्यानंतर बी पार्ट काय करतो तर 90% बुक प्रॉफिटच्या किंवा 1,50,000 यापैकी जी व्हॅल्यू मोठी असेल ती कन्सिडर करतो. त्याच्यानंतर ए आणि बी चं कंपॅरिझन करतो, त्यामध्ये जी व्हॅल्यू कमी असेल ती आपल्याला डिडक्शनसाठी अलाउड होते. मग यामध्ये 47,000 रुपये काय आहे तर मिनिमम व्हॅल्यू आहे ती डिडक्शनसाठी अलाउ केली. मग बुक प्रॉफिट मधून 47,000 रुपये आपण वजा केले, आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळाली ती 25,500 रुपये मिळाली. हे 25,500 आपल्याला काय मिळाली तर टोटल टॅक्सेबल इन्कम पार्टनरशिप फर्मचा. आता टॅक्स लायबिलिटी कशी कम्प्युट करायची तर जो काही टॅक्सेबल इन्कम आहे त्याच्यावरती 30% पार्टनरशिप फर्मला टॅक्स द्यावा लागतो. मग 30% कम्प्युट केले तर 7,650 मिळाले. हे आली टॅक्स लायबिलिटी. परंतु ऍक्च्युअल आली का नाही, त्यामध्ये काय ऍड करतो तर 4% हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस आपण ऍड करतो. मग 4% कशावर कम्प्युट करायचा तर 4% जी काही टॅक्सेबल व्हॅल्यू आहे त्याच्यावरती. मग टॅक्सेबल व्हॅल्यू किंवा टॅक्स व्हॅल्यू जी आहे ती 7,650 आहे, त्याच्यावरती केली कम्प्युट तर 306 रुपये एवढी रक्कम आपल्याला मिळाली. ती ऍड केली टॅक्स मध्ये, आपल्याला टोटल टॅक्सेबल लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मची मिळाली 7,956 रुपये एवढी आपल्याला मिळालेली आहे. तर अशा पद्धतीत आपण टॅक्स लायबिलिटी आजच्या प्रॉब्लेम मध्ये फाइंड आउट केली. टॅक्सेबल इन्कम आणि बुक प्रॉफिट तिन्ही फाइंड आउट केलं. In our next lecture, we are solve another example on the computation of tax liability as well as taxable income of partnership firm. Okay, so thank you very much.